Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today's video, magte-testing tayo ng bagong bili nating power amp, TOSUNRA CA20. Ang niloload natin dyan, 4 na MCB. Loaded Live Pro 15 1000 watts. At ang pang mid-high natin, SB600. At ang gagamitin nating processor para sa sub, DBX crossover, tsaka DBX2315 para sa sub natin yan mga boss. And ang pang mid natin, DBX crossover to DBX equalizer to DXB base enhancer. Bago ko simulan guys, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Stay tuned guys, simulan na natin. Be so strong. There's a power in what you do. Now every other day I'll be watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. We did everything right. Now I'm on the outside. I'll show you. For me to stay close to you, tell me what love is still. How are we still breathing? It's never. So yan guys, na-connect natin lahat sa speaker. Okay guys, switch na natin. Dito. Then, switch natin to. Then, dito. Then, switch muna natin yung equalizer natin. Switch muna natin. Yun, switch na. Then, mixer. Yan guys, volume na natin. Unahin mo muna natin yung mid-high natin. Okay guys, volume na natin yung processor natin dito. Yan guys, timplahin muna natin. Yan. Yan guys.
So yan guys, ang linis ng mid-high nya. So yun guys, natesting na natin yung mid-high nya. Titestingin din natin yung sub nya. Painahan muna natin, then timplahan na natin. Zero plus 6 to, so plus 6, then 240 Hz, tapos 0, then volume muna natin sa power amp nya. Then tanggalin mo muna natin yung mid nya, mid high. Yan, nagagit na lang yung knob niyang dalawa. Stereo lang muna tayo mga boss. Yan. So yan mga boss, testing na natin. Pagsabay na natin mga boss. Painahan muna natin. Then volume muna natin. Yan mga boss. Mike, yes, one, shoot. Yan. May na pa lang yan mga boss. Hide ka na, hindi mamirsa. Pasang! Pakyagan mo! Pakyagan mo! So yan mga boss. Yan mga boss, ganda ng tunog. Mike, yes, one, shoot, check, pasag! So yun mga boss, sana nagustuhan nyo yung short video natin, and sana lagi kayong sumuporta sa aking YouTube channel mga boss. Shoutout sa'yo John Cortis from Palawan, thank you. And don't forget to subscribe my YouTube channel guys. Thank you ulit sa panonood. Keep supporting me for more videos. Thank you.